The goal of education is not to just increase the amount of knowledge, but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create people who are capable of doing new things. Anganwadi is a rural childcare center started by government in 1975 as part of the Integrated Child Development Services to combat child hunger and malnutrition and help in overall development of children. Anganwadi centers serve as a platform to aid in overall development of children. In addition, it helps to develop good habits and promote creative minds that contributes to develop good citizen for the future. This is a story of a small catalyst of change for a better tomorrow that we have added to our society. ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಬರ್ಫಿ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲಸನೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. There were many challenges that the Anganwadi teachers were facing: poor knowledge, poor confidence, low capacity in learning, and difficulties in time management. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಮ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂಚೆಗೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕಳಿಸೋದು. ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. While parents were fine leaving their children in Anganwadi, their expectation was more towards the child's learning and overall growth. There also seemed to be a growing demand in the community to have the basic English classes for the kids, which seemed to lack in the current functioning structure of the Anganwadi centers. The true purpose of service for the Anganwadi workers meant to meet community requirements. However, existing Anganwadi centers are more about improvement of nutrition in children, but if they are spending 5 to 6 hours every day in Anganwadi center, we can focus on the overall development needs of the child and improve cognitive development. Toyota Kirloskar Motors and the officials in the government believed that there was a need of intervention at this stage, and we decided to go ahead and work jointly with the government to develop Anganwadi centers by taking the 4-pillar approach as follows. 1. Child-friendly Anganwadi centers. 2. Activity-based learning. 3. Teachers' capacity building. And 4. Health and hygiene. While the government worked on creating child-friendly centers, we focused on the other 3 pillars. The idea behind the 4-pillar approach was to create an organized and structured program like never before, which would help us intervene at the early stages of childhood and cater in nurturing creative, innovative and futuristic minds that would evolve to become the great youth of India who would be skilled, well-educated, talented and capable of taking this country to new heights. Zilla Panchayat Ramanagara, along with Toyota Kirloskar Motors and Sneha Foundation, has created a model Anganwadi Development Program in the district of Ramanagara. The kind of rapid growth that the child makes in the first 6 years is unparalleled. So in order to create happy, confident, intelligent, proactive children, in order to create a solid foundation, early childhood care and education for any child is critical. So it was in this backdrop that we came up with the model Anganwadi project. The module was conceptualized and developed keeping the baseline results in mind, focusing on providing quality education and infrastructure with low investment and high impact. To start with, the Anganwadi teachers were provided with simple English trainings that were conducted to impart the basic English knowledge to children. Secondly, the teachers were involved to develop learning and teaching materials from available resources and low-cost materials. Thirdly, trainings were conducted on usage of such materials, thereby inducting a culture of Montessori education as per the guidelines of National Education Policy. Theme-wise lesson plan was prepared and shared with the Anganwadi workers for effective teaching.
also developed a book on good habits for children and supplied to Anganwadi centers. Lastly, experiential exposures, that is, on-site visits to build their confidence of bringing the change in themselves and in the children. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಟೊಯೋಟಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ. The whole training program was focused on building confidence, changing the conventional approach, mindset change, teaching time management, teaching 42 themes, teaching learning materials, and overall bringing positive impact with focus on productivity of teachers and child-friendly centers. While the training was in progress, the government was working on infrastructural enhancement of Anganwadi centers to make them vibrant and child-friendly. The training and supply of basic English books has helped me a lot. Now I am able to teach children in English. I never knew that teaching children with visual method has great impact on their life. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಪಾಠ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಲರ್ನಿಂಗು ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಓದೋದಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ದಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This program has benefited the Anganwadis and infrastructure regarding kids aged between 0 to 6 in a huge way. This program needs to be replicated on a massive scale. Along with that, the Jilla Panchayat, the Taluk Panchayat and the Gram Panchayats will be providing all sorts of support and be it monetary and infrastructurally to these Anganwadis so that the program can be replicated across the district. Not only this, additionally, the Anganwadi helpers were trained on food nutrition, cooking methods without losing the nutritional benefits, health and hygiene. Standard operating procedures have been documented and shared with government to replicate in many centers in Ramanagara District of Karnataka. With this program, we were able to intervene at the early stages of childhood and helped in nurturing creative, innovative and futuristic minds that would evolve to become the great youth of India. 30 centers have become models to replicate and will act as catalysts under the able government guidelines. If we want our children to move mountains, we first have to let them get out of their chairs.